Hello and welcome to CVR News Network. You're watching CVR English Regional Edition. Chief Minister A. Revanth Reddy laid the foundation stone to Young India Integrated Residential Schools in 28 locations across Telangana on Friday, reflecting his vision to provide the world-class facilities and high-quality education for students from underprivileged sections. This initiative aims to enhance educational opportunities and support the development of marginalized communities. Additionally, on October 15th, Revanth Reddy will lay the foundation stone for the construction of the Navy Radar Station at Dammagundam in Vikarabad district. Navy Radar Station Project Director Rajbir Singh and other officials have invited Revanth Reddy to the ceremony, underscoring collaborative efforts to strengthen regional infrastructure and defense capabilities. రంగారెడ్డి జిల్లా కలెక్టర్ శశాంక్ గారు, ఇతర ప్రజాప్రతినిధులు, విద్యాశాఖకు సంబంధించిన అధికారులు, ప్రాణ సమానులైన షాద్నగర్ నియోజకవర్గ ప్రజలందరికీ దసరా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నా. ఈ విజయదశమి తెలంగాణ 4 కోట్ల ప్రజలకు సుఖశాంతులతో పాటు పాడి పంటలను ఇవ్వాలని, ప్రజలలో ఒక విశ్వాసం, నమ్మకం కలిగించడమే కాకుండా ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పాఠశాలలో చదువుకుంటున్న విద్యార్థులకు మంచి చదువులు, ఉజ్వల భవిష్యత్తు ఇవ్వాలని 4 కోట్ల తెలంగాణ ప్రజల తరఫున నేను కోరుకుంటున్నా. Deputy Chief Minister Batti Vikramarka laid the foundation stone for integrated school buildings in Lakshmipuram, Khammam district, emphasizing the government's commitment to strengthening the education system in the state. In his remarks, he stated that the aim is to unify all individuals, regardless of caste or religion, promoting the religious harmony through integrated schools. Batti addressed criticisms directed at the government, asserting their dedication to providing world-class educational standards for students. Batti Vikramarka announced that Rs 5,000 crores have been allocated this year for the construction of the integrated schools, with 28 such residential schools planned in the first phase, ensuring comprehensive facilities for the students. Thank you.
Kompella Madhavilata condemned the vandalism of idol of goddess Durga at Nampally exhibition grounds by a group of unidentified individuals. Expressing her outrage over the incident, she called for immediate action against those responsible, emphasizing the need to uphold respect for the religious sentiments. Lata highlighted the importance of maintaining communal harmony and urged authorities to ensure the safety of places of worship to prevent such incidents in the future. Her statements reflect commitment to protecting cultural values and promoting unity within the community. I would say the way they have behaved it's very communal by its nature. Because it's not that the goddess and the entire festival has been, being celebrated in somebody's house or in front of some chaurastas or anywhere they can have any kind of issue or problems. It's in exhibition grounds. It's a huge bloody ground with so much of place here where no common man can just enter like that without any thought of destroying it or with a thought of doing a puja. So the people who have a good intentions have walked into the premises during the Navaratri. They have established Mata Rani. They have been doing pujas. They have been doing havan. Yesterday night there was Garba dance, Dandiya happening here. But the most surprising thing is that between the time of 3 a.m. to 5 a.m. there was some kind of, I would say, there were anti-social elements or anti-religious elements, anti-secular elements. Whoever they were, they have just walked in, barged into the place, broken the hands of Mother Goddess and smashed everything that was all around. I would just warn them. I would warn them to tell them that by doing this, you only have established that you are bloody not fit to be in this country. Civilized human beings. By doing this, you have proved that you don't deserve to be respected, not even deserve to exist as whoever you are on this earth. And we are not going to keep quiet. We are going to pull you whoever you are out and show you what's your place. Entire incident as very uncivilized, uncultured, very, very, I would say, the way they have behaved it's very communal by its nature. Because it's not that the goddess and the entire festival has been, being celebrated in somebody's house or in front of some chaurastas or anywhere they can have any kind of issue or problems. It's in exhibition grounds. It's a huge bloody ground with so much of place here where no common man can just enter like that without any thought of destroying it or with a thought of doing a puja. So the people who have a good intentions have walked into the premises during the Navaratri. They have established Mata Rani. They have been doing pujas. They have been doing havan. Yesterday night there was Garba dance, Dandiya happening here. But the most surprising thing is that between the time of 3 a.m. to 5 a.m. there was some kind of, I would say, there were anti-social elements or anti-religious elements, anti-secular elements. Whoever they were, they have just walked in, barged into the place, broken the hands of Mother Goddess and smashed everything that was all around. I would just warn them. I would warn them to tell them that by doing this, you only have established that you are bloody not fit to be in this country. Civilized human beings. By doing this, you have proved that you don't deserve to be respected, not even deserve to exist as whoever you are on this earth. And we are not going to keep quiet. C.H. Babu Rao of CPM highlighted the significance of anniversary of the Jai Prakash Narayan, celebrating his contributions to social justice and democracy in India.
During his commemoration, the Kerala Assembly passed a resolution against One Nation, One Poll proposal, asserting that it undermines the federal structure and democratic process of the country. Rao emphasized that such a move could centralize the power and diminish the role of state governments, urging a more decentralized approach to governance that honors the diverse political landscape of India. He called for a collective effort to uphold the principles that Narayan championed throughout his life. Assembly passed a resolution against One Nation, One Poll theory and its preparations. It is the Kerala Assembly stated that it is against our constitutional spirit and also it is against our federal structure itself. The BJP is trying to change the constitutional spirit itself. They are converting into a presidential type of election system, and also they are delimiting the states and rights of the states, and there are local body, state and central, there are so many agendas. So this is the broad-based country and multilinguistic country, and it is a Kerala Assembly passed a resolution against One Nation, One Poll theory and its preparations. It is the Kerala Assembly stated that it is against our constitutional spirit and also it is against our federal structure itself. The BJP is trying to change the constitutional spirit itself. They are converting into a presidential type of election system, and also they are Railway DSP G. Ratnaraju provided updates on the recent murder at Vijayawada railway station, emphasizing the swift response of law enforcement to the incident. He detailed the ongoing investigation, stating the efforts are underway to gather the evidence and identify the suspects involved. Ratnaraju assured the public of their safety, highlights railway policy's commitment to maintaining the security within the station and surrounding agents. He urged witnesses to come forward with any information that could aid in the investigation, reinforcing the importance of community cooperation in solving such crimes. The DSP's remarks aim to instill confidence among the travelers and assure them of the policy's proactive measures. Happened when loco pilot Ebenezer, he is coming for duty at midnight 2 o'clock. While he is crossing railway track, he found one unknown person who is lurking around the railway track, and loco pilot questioned him, "Who are you? Why you are here?" And he questioned, but this unknown person, without giving any reply, all of a sudden he attacked the loco pilot with iron rod and beaten indiscriminately. With that injuries, loco pilot fell down, and immediately another loco pilot, Prudvi, he is also coming for duty, and he watched, he has seen all these things, and he came to that place and questioned this unknown person, "Who are you? Why are you here? Why you are beating?" something like that, and this unknown person ran away from that place. Immediately this Prudvi taken this Ebenezer, who is injured, to the railway hospital initially. There, after getting treatment, for better treatment, he is the injured person shifted to Andhra hospital. While undergoing treatment, Prudvi lost his life at around 4 a.m. Immediately we received that information, and we immediately rushed to the scene of offence. We collected
all the important evidences. We collected all the material evidence also. And then we searched for this unknown accused who is beaten the loco pilot in and around, but we could not get him so far. But on inquiry, we came to know that that person belongs to the Bihar. He came down to Vijayawada for doing some work. But unfortunately, he did not get any proper job. That's why he felt unhappy and become anger and hungry. He is taking shelter in and around the railway station. Not only railway station, sometimes Krishnalank area, bus stand and Nizam Gate Center, some other places he is taking shelter. And we are searching for him, and we also formed different teams to search for him. Most probably he. Preparation of illicit liquor is in full swing in villages ahead of the Shara festival, posing the significant challenge over the revenue and excise officials in the Etur Nagaram division of the Mulku district. Known locally as Natusara Guppu, the production of this liquor has been met with allegations that excise officials are turning a blind eye, with criticism suggesting that they may be complicated or intoxicated themselves. Bell shops have proliferated in the villages, reportedly charging over Rs 5,000 each from vendor without adequate oversight. While officials sporadically intervene when faced with criticism, there are the claims of negligence from the excise station levels up to high-ranking district officials. The public faith in authorities to curb the sale of Gudumba and black jaggery is waning, raising concerns about the public health. Attempts by CVR News to seek explanations from officials were met with evasiveness, leading to questions about the collector's ability to protect the community's well-being. నవీన్ ఫోన్ చేస్తే ఆయనకి ఇచ్చిన ఆ టెండర్కి 6,000 ఇచ్చిన సరే. బుజ్జి నీకు రసీదు ఇచ్చిండు 6,000కు? ఏమి ఇవ్వలేదా? ఎన్ని పైసలు కట్టినావు? 5,500 కట్టినావా? కానిస్టేబుల్ కన్నా సిఐగా? ఆయన ఎవరు ఆడ వేరే అటెండర్ ఉన్నాడు, ఆయన నవీనేమో పోయిండు. Congress leader and State Minister Komatreddy Venkatreddy questioned former CM KCR's absence from the assembly, emphasizing that during the previous government's tenure, promises were made to provide the free education from KG to PG, which were not fulfilled. He highlighted the recent laying of the foundation stone for an integrated school building in Nanlugonda, asserting that the state government's initiative aims to ensure every student receives quality education. Reddy promised to enhance the government schools to the point where private institutions would close. He noted that the Congress government is committed to fulfilling the promises of free education, planning to build one Young India integrated residential school complex in each assembly segment. These complexes were consolidated with SC, ST, VC and minority residential schools, featuring facilities such as administrative blocks, classrooms, hostels, libraries, stadiums, open-air theatres and swimming pools accommodating to 2,000 to 2,500 students with up to 150 teachers, ultimately aiming to provide better quality education to the rural students. అలాంటి స్టేడియం కట్టాలని ఇప్పుడు చూసిన దాంట్లో పిల్లలకు క్రికెట్ స్టేడియం, అన్ని గేమ్స్ ఆడుకోవడానికి మొత్తం కూడా అన్ని క్రీడా పరికరాలతో పాటు అన్ని గేమ్స్ ఆడుకునే విధంగా
5,000 పుస్తకాలతో ఒక లైబ్రరీ చదువుకునే విధంగా ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనార్టీ అందరూ కూడా చిన్నప్పుడే పిల్లలలో కుల మతాలకు అతీతంగా కలిసిమెలిసి ఉండాలి. ఈ రోజు ప్రపంచంతో పోటీ పడాలంటే మనం అందరం కూడా చదువుకోవాలి. మనం చదువుకోకపోయినా మన పిల్లలనైనా చదివించుకోవాలి ఈ రోజు. అందుకనే మన ప్రభుత్వం రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో అటు బట్టి ఉప ముఖ్యమంత్రి డిప్యూటీ సీఎం గారు మినిస్టర్స్ మేమందరం కూర్చొని మనం ఎన్ని పథకాలు పెట్టినా పేదవానికి నాణ్యమైన విద్యను కల్పించి ఇటు ఇంగ్లీష్ మీడియంలో తెలుగు మీడియంలో హాస్టల్స్ లో ఉండే వసతులు కూడా కోటీశ్వరులు ఉండే పిల్లలు ఎట్లుంటారో హాస్టల్లో అలాంటి హాస్టల్స్ కట్టాలి, అలాంటి స్టేడియం కట్టాలని ఇప్పుడు చూసిన దాంట్లో పిల్లలకు క్రికెట్ స్టేడియం అన్ని గేమ్స్ ఆడుకోవడానికి మొత్తం కూడా అన్ని క్రీడా పరికరాలతో పాటు అన్ని గేమ్స్ ఆడుకునే విధంగా 5,000 పుస్తకాలతో ఒక లైబ్రరీ చదువుకునే విధంగా ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనార్టీ అందరూ కూడా చిన్నప్పుడే పిల్లలలో కుల మతాలకు అతీతంగా కలిసిమెలిసి ఉండాలి. ఈ రోజు ప్రపంచంతో పోటీ పడాలంటే మనం అందరం కూడా చదువుకోవాలి. మనం చదువుకోకపోయినా మన పిల్లలనైనా చదివించుకోవాలి ఈ రోజు. అందుకనే మన ప్రభుత్వం రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో అటు బట్టి ఉప ముఖ్యమంత్రి డిప్యూటీ సీఎం గారు మినిస్టర్స్ మేమందరం కూర్చొని మనం ఎన్ని పథకాలు పెట్టినా పేదవానికి నాణ్యమైన విద్యను కల్పించి ఇటు ఇంగ్లీష్ మీడియంలో తెలుగు మీడియంలో హాస్టల్స్ లో ఉండే వసతులు కూడా కోటీశ్వరులు ఉండే పిల్లలు ఎట్లుంటారో హాస్టల్లో అలాంటి హాస్టల్స్ కట్టాలి, అలాంటి స్టేడియం కట్టాలని ఇప్పుడు చూసిన దాంట్లో పిల్లలకు క్రికెట్ స్టేడియం అన్ని గేమ్స్ ఆడుకోవడానికి మొత్తం కూడా అన్ని క్రీడా పరికరాలతో పాటు అన్ని గేమ్స్ ఆడుకునే విధంగా 5,000 Dashara Navaratri Brahmotsavam is being celebrated in the temple of Lord Sri Kalahasteswara Swami in Sri Kalahasti, Tirupati district. The Vedic scholars conducted the weapon puja. It is called as the Ayudha Puja in the temple in a scientific way and presented incense lamp offerings. Devotional Deputy EO N.R. Krishna Reddy, Superintendent and CSO Nagabhushanam Yadav, Temple Inspector Hari Yadav, Vedic scholars, priests and official staffs of the temple participated in this program. శ్వేతమలాగం
Minister Pranam Prabhakar announced that integrated residential schools are being established as educational facilities aimed at bridging gaps of caste and creed. He performed Bhumi Puja for the construction of integrated residential school complex in Tangalapalli, Koheda Mandal, Siddipet district. During the event, the minister highlighted that the foundation stone for the Young India integrated residential schools is being laid in 28 constituencies with an investment of 5,000 crores as a Dashera gift. He also mentioned that arrangements are being made for students to study from 4th grade to intermediate in each school, emphasizing the government's commitment to providing inclusive and quality education for all. అకాడమిక్ ఇయర్ పూర్తి అయ్యి తిరిగి అకాడమిక్ ఇయర్ ప్రారంభం లోపల ఈ భవన నిర్మాణం కావాలంటే ఎంత ఆలోచనతో నిధులు కేటాయించి 5,000 ఏదో అటైనా ఊరికేనే పునాది వేసి దాన్ని నిర్మాణం చేయడం కాకుండా పక్కాగా ఈ భవన నిర్మాణ కార్యక్రమంలో జరుగుతుంది. అన్ని వసతులతోటి పిల్లలకు సంబంధించి ఆ స్థలంలో ఒక కార్యక్రమం జరగాల కాబట్టి ఇక్కడికి వచ్చినాం. ఇదే కార్యక్రమాన్ని మానకొండూరులో ఈరోజు గౌరవ శాసనసభ్యులు కౌపల్లి సత్యనారాయణ గారి ఆధ్వర్యంలో, దాని తర్వాత మంత్రులు వారు చేస్తారు. ఈ జిల్లాకు 3 మొత్తం 22 స్కూల్స్ వచ్చినాయి. ఇక్కడ బిల్డింగ్ కూడా చాలా పెద్దగా ఈ బిల్డింగ్ రూపురేఖలు కానీ ఇవన్నీ కూడా మీకు మళ్ళీ కూడా చెప్తాను. ఆర్ఎండ్బి అధికారుల బాధ్యత. ప్రభుత్వం నిర్ణయం చేసుకుంది ఈ అకాడమిక్ ఇయర్ పూర్తి అయ్యి తిరిగి అకాడమిక్ ఇయర్ ప్రారంభం లోపల ఈ భవన నిర్మాణం కావాలంటే ఎంత ఆలోచనతో నిధులు కేటాయించి ప్రభుత్వం నిర్ణయం చేసుకుంది ఈ అకాడమిక్ ఇయర్ పూర్తి అయ్యి తిరిగి అకాడమిక్ ఇయర్ ప్రారంభం లోపల ఈ భవన నిర్మాణం కావాలంటే ఎంత ఆలోచనతో నిధులు కేటాయించి 5,000 ఏదో అటైనా ఊరికేనే పునాది వేసి దాన్ని నిర్మాణం చేయడం కాకుండా పక్కాగా ఈ భవన నిర్మాణ కార్యక్రమంలో జరుగుతుంది. అన్ని వసతులతోటి పిల్లలకు సంబంధించి ఆ స్థలంలో ఒక కార్యక్రమం జరగాల కాబట్టి ఇక్కడికి వచ్చినాం. ఇదే కార్యక్రమాన్ని మానకొండూరులో ఈరోజు గౌరవ శాసనసభ్యులు కౌపల్లి సత్యనారాయణ గారి ఆధ్వర్యంలో, దాని తర్వాత మంత్రులు వారు చేస్తారు. ఈ జిల్లాకు 3 మొత్తం 22 స్కూల్స్ వచ్చినాయి. ఇక్కడ బిల్డింగ్ కూడా చాలా పెద్దగా ఈ బిల్డింగ్ రూపురేఖలు కానీ ఇవన్నీ కూడా మీకు మళ్ళీ కూడా చెప్తాను. ఆర్ఎండ్బి అధికారుల బాధ్యత. ప్రభుత్వం నిర్ణయం చేసుకుంది ఈ అకాడమిక్ ఇయర్ పూర్తి అయ్యి తిరిగి అకాడమిక్ ఇయర్ ప్రారంభం లోపల ఈ భవన నిర్మాణం కావాలంటే ఎంత ఆలోచనతో నిధులు కేటాయించి ప్రభుత్వం నిర్ణయం చేసుకుంది ఈ అకాడమిక్ ఇయర్ పూర్తి అయ్యి తిరిగి అకాడమిక్ ఇయర్ ప్రారంభం లోపల ఈ భవన నిర్మాణం కావాలంటే ఎంత ఆలోచనతో నిధులు కేటాయించి 5,000 ఏదో అటైనా ఊరికేనే పునాది వేసి దాన్ని నిర్మాణం చేయడం కాకుండా పక్కాగా ఈ భవన నిర్మాణ కార్యక్రమంలో జరుగుతుంది. అన్ని వసతులతోటి పిల్లలకు సంబంధించి ఆ స్థలంలో ఒక కార్యక్రమం జరగాల కాబట్టి ఇక్కడికి వచ్చినాం. ఇదే కార్యక్రమాన్ని మానకొండూరులో ఈరోజు గౌరవ శాసనసభ్యులు కౌపల్లి సత్యనారాయణ గారి ఆధ్వర్యంలో, దాని తర్వాత మంత్రులు వారు చేస్తారు. ఈ జిల్లాకు 3 మొత్తం 22 స్కూల్స్ వచ్చినాయి. ఇక్కడ బిల్డింగ్ కూడా చాలా పెద్దగా ఈ బిల్డింగ్ రూపురేఖలు కానీ ఇవన్నీ కూడా మీకు మళ్ళీ కూడా చెప్తాను. ఆర్ఎండ్బి అధికారుల బాధ్యత. ప్రభుత్వం నిర్ణయం చేసుకుంది ఈ అకాడమిక్ ఇయర్ పూర్తి అయ్యి తిరిగి అకాడమిక్ ఇయర్ ప్రారంభం లోపల ఈ భవన నిర్మాణం కావాలంటే ఎంత ఆలోచనతో నిధులు కేటాయించి ప్రభుత్వం నిర్ణయం చేసుకుంది ఈ That's the end of the regional edition of CVR News English. Keep watching CVR News.